Hi everyone, welcome to our channel Eminent Statistics Institute Coaching Center. It is a S4 classes and statistics 4th semester classes. That is, the paper name is Statistical Inferences. ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే ఆ బ్యాక్లాగ్స్ని క్లియర్ చేసుకోవడం కోసం ఈ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఎవరైతే 4th సెమిస్టర్లో ఉన్నారో ఆ స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్కి అటెండ్ కాలేకపోయారో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తున్నామండి. ఓకే, వీటిని మినిమం నేను చెప్పిన ఈ వీడియోస్లో చెప్పిన కొన్ని క్లాసెస్ మీరు వినగలిగితే మటుకి సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఈ క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు చదవగలిగితే మీరు పాస్ అవడానికి మోర్ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఐ విల్ సెండ్ ఏ 4 videos in 4 units and at the same time I will send a material also. So please carefully everyone please listen who are the required for S4 subject. Okay, share our screen please. Wait. Okay, statistics second year 4th semester important questions. Here the unit 1, unit 2, unit 3 you have a 4 units. Okay, in the 4 units the blue dark blue questions are very important questions. It is a more required questions for learning, and the red questions are partially important questions. So everyone read the questions and everyone learn these questions. Okay, please carefully. Okay, here the unit 1 is a testing of hypothesis. The testing of hypothesis define the terms null hypothesis, alternative hypothesis, critical region, types of errors, level of significance, power of the test, and after that problems of alpha, beta, and 1 minus beta, and next state and prove Niemann, Pearson, lemma, and next problems on best critical region. And partially important questions are most powerful test and most powerful critical region, uniformly most powerful test and uniformly most powerful critical region, and randomized and non-randomized test function, and 1 and 2 tail tests. Okay, go through the unit 1 material. It is in a unit 1. The first question is define the terms null hypothesis, alternative hypothesis, critical region, types of errors, level of significance, power of the test. Okay, learn. Okay, here, what is the, first of all, what is the meaning of hypothesis? What is the hypothesis? Hypothesis means any statement regarding a population parameter is called the hypothesis. Any statement, whatever it may be, either positive way, either negative way, if you are giving any statement regarding a population parameter is called the hypothesis. Then it is testing, it is called the testing of hypothesis. Here the population mean is mu equal to 50. The population mean mu greater than 50, the population mean mu less than 50, the population mean not equal to 50, it is called hypothesis. Then it is testing the following 4 statements, that is called the testing of hypothesis. To test the any statement regarding a population parameter is called the testing of hypothesis. Now we are giving the option. One is the first one is the null hypothesis, the second one is the alternative hypothesis. What is the meaning of the null hypothesis? The null hypothesis denoted by capital H naught, and it is defined as a statement no difference. Isn't it? Main word. Any statement no difference is called the null hypothesis. Any statement no difference is called the null hypothesis. The null hypothesis denoted capital H naught. Suppose I am taking the example. Here the sample size n is 30 drawn from a population, and it is found that the sample mean x bar equal to 50. If we want to test the population mean is 10 or not, the population mean is 10 or not, the null hypothesis H naught
H naught mu equal to 10. H naught mu equal to 10. It is called the null hypothesis. Here, the statement taken no difference. We are only taking the equality statement. It is called the null hypothesis. Next, after we will discuss about the alternative. What is the meaning of the alternative? It is denoted by H1 and it is defined as a by against of the null hypothesis, and it is nothing but a complementary of the null hypothesis. Any statement there is a difference is called the alternative hypothesis statement. Okay, any statement there is a difference. There is a difference means it is a maybe not equal to, maybe less than, maybe greater than. Okay, that is called the alternative hypothesis. So same example of the above one. The example is a sample size n equal to 30 drawn from a population, and it is found that the sample mean x bar. If we want to test the population mean is 10 or not, 10 or not. In the null hypothesis H naught mu equal to 10. Here the alternative hypothesis H1 mu not equal to 10. Mu not equal to 10 means mu greater than 10 or mu less than 10. It is called the alternative hypothesis. Simply, the alternative hypothesis is it is against of the null hypothesis. Next, the third one is the C, critical region. What is the critical region? So here, let x1, x2, and so on xn are the sample observation with the sample size n drawn from a population. The samples are plotted on a Venn diagram. The set of all points plotted is called the sample space. Here I am taking this like L graph. It is a x-axis, it is a y-axis. Okay, this is called the sample space. It is called sample space, yes. The x1, x2, and so on xn observation plotted on a sample space. Plotted on a sample space. Here, the basis of testing a hypothesis, the division of the sample space is into two regions. This sample space is divided into two regions like this. One is the accept region, one is the rejection region. One is the accept region, one is the rejection region. The accept region, rejection region. The rejection region is also called the critical region. The accept region denoted W bar and the rejection region denoted W. The accept region denoted W bar, the rejection region denoted W. Here, like this, x-axis, y-axis. Here it is called, this total term is called the sample space. The sample space divided two parts. One is the accept region, one is the rejection region. Rejection region is also called the critical region. If suppose the sample points fall in the rejection area, that means rejection region. Okay, that is called the size of the critical region. It is called size of critical region. If the sample points are fall in the rejection region, we reject H naught. If suppose the sample points are fall in accept region, we accept H naught. Next, the fourth one is the types of errors. What is the meaning of the types of errors? In naturally, we can see the following statements. What are the statements? The statements are, one is the accept H naught when it is true. Okay, good item unte, okay, a good item ane, here I am taking the H naught and H1. Here my H naught is the product is good. The product is good. Next H1, the product is not good. The product is not good. The product is not good. The statement one is accept H naught when it is true. Accept H naught when it is true. So the H naught statement is true. Accept. Ante good product aithe aa product ni accept chestam. Okay, reject H naught when it is false. H naught when it is false, a product అనేది defective product అయితే దాన్ని reject చేస్తాం. ఇది ఒక statement. Next, reject H naught when it is true. H naught is true అంటే good product అయినా some case ఏం చేస్తాం reject చేస్తాం. Accept H naught when it is false. H naught అనే statement false అంటే it is a bad product but accept. Okay, in these four statements, good product అయితే accept చేస్తాం, bad product అయితే reject చేస్తాం. Good product అయినా some cases reject చేస్తాం, bad product అయినా some cases accept చేస్తాం. From the above statement, two statements are the correct statements, two statements are the wrong statements. The wrong statements are called the error statements.
The error statements are type 1, type 2 error. The error statement reject H naught when it is true is called. When it is true is called the type 1 error. The type 1 error is nothing but a producer's risk. Producer's risk. 1 minute, please. Okay, sorry. The type 1 error. The error statement reject H naught when it is true is called the type 1 error. It is also called producer risk. Ikkudunna statements lo the first two statements are correct statements. These are the correct statements. These are called error statements. ఈ error statement the first one అని ఏమంటారంటే it is called the type 1 error అంటారు. The second one is called type 2 error. The type 1 error is a reject H naught when it is true is called type 1 error. Reject H naught when it is true. Good product అయినా కానీ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఎవరు లాస్ అవుతారు? ప్రొడ్యూసర్ లాస్ అవుతారు. So it is called the producer risk. Next, type 2 error. The error statement the accept H naught when it is false is called the type 2 error. Type 2 error. Okay, accept H naught when it is false. When it is false. Bad product అయినా కానీ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఎవరు లాస్ అవుతారు? కన్స్యూమర్ లాస్ అవుతాడు. It is called the consumer's risk. Okay, the table is given like this. Yeah, accept H naught when it is true is a correct statement. Reject H naught when it is false is a correct statement. Yeah, reject H naught when it is true is a type 1 error. Accept H naught when it is false is a type 2 error. Next one is the fifth one, level of significance. The level of significance is simply the probability of type 1 error. The probability of type 1 error is nothing but a level of significance alpha. The level of significance is denoted alpha and is given by probability of type 1 error. The type 1 error is the reject H naught when it is true. The rejection region denoted W and the rejection region denoted W. So it is written as the probability of X belongs to W given H1. Sorry, given H naught. It is called the level of significance. It is also written as like this. Integral W L naught dx, where L naught is nothing but a likelihood function under the null hypothesis. Null hypothesis. Next, taking the beta. The beta is the probability of type 2 error. The type 2 error, the probability of accept H naught when it is false. So accept region denoted W bar. So the probability of X belongs to W bar given H1 equal to integral W bar L1 dx. Where L1 is nothing but a likelihood function under the alternative hypothesis. So here, listen this one, where L0 and L1 are the likelihood functions under H0 and H1 respectively. Next, the last one is the sixth one is the power of the test. What is the power of the test? The power of the test is simply the 1 minus beta is nothing but a power of the test quantity. The power of the test quantity, the probability of, 1 minus probability of type 2 error. What is the type 2 error? 1 minus probability of accept H naught when it is false. When it is false. Equal to 1 minus accept. It is written as the probability of reject. So probability of reject H naught when it is false. It is a true statement. And probability of reject H naught when it is false is a true statement. So it is called the power of the test quantity. For testing of hypothesis H naught against H1, the test with alpha and beta are probabilities of type 1 and type 2 error respectively. The 1 minus beta quantity is called the power of the test. The power of the test depends on the difference between parameter value and specified by H naught, the actual value of the parameter. The 1 minus beta equal to probability of type 2 error, 1 minus probability of accept H naught when it is false. When it is false, equal to 1 minus probability of
X belongs to W bar. Why we are taking W bar here? Accept region. When it is false, H0 is false. Which is true? H1 is true. So equal to the probability of X belongs to W given H1. It is equal to integral W L1 dx. Okay, this is the first question. The second question is the problems on alpha comma beta and 1 minus beta. Here, see the problem. Here, the given frequency function f of x comma theta equal to 1 by theta, 0 less than equal to x less than or equal to theta, and that are testing null hypothesis h0 theta equal to 1 against alternative h1 theta equal to 2. By means of single observation x, find the alpha beta 1 minus beta if critical region x less than or equal to 0.5. So here, f of x equal to density function are given 1 by theta. H0 is given, H1 is given, and critical region also given. The critical region is x less than or equal to 0.5. What is the accept region? The opposite. Here less than or equal to, here it is taken as a greater than. It is a less than or equal to, here taken greater than. So accept region W bar x greater than 0.5. Now find the alpha, beta at 1 minus beta. Alpha equal to probability of type 1 error, probability of reject H0 when it is true. That is the probability of x belongs to rejection region denoted W. That's why it is taking x belongs to W given H0. The rejection region in the problem x less than or equal to 0.5, H0 theta equal to 1. Here x less than or equal to 0.5 means the limits are 0 to 0.5. F of x dx H0 theta equal to 1. Yeah, what is the f of x here? 1 by theta. 1 by theta. Okay, here the theta value is 1 is substitute here 1 by 1 dx. So x is integration 0 to 0.5, 0.5 minus 0 equal to 0.5, alpha equal to 0.5. Similarly, find the beta. The beta equal to the probability of type 2 error, the probability of accept H0 when it is false. So accept region denoted W bar, x belongs to W bar. H0 is false another. Is it true? Up to H1 is true. X greater than 0.5, H1 theta equal to 2. So x greater than means here actually the theta limits is x limits are 0 less than equal to x less than or equal to theta వరకు ఉంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు x greater than 0.5 అన్నాడు. 0.5 టు theta వరకు తీసుకోవాలి. 0.5 టు theta. 0.5 టు theta f of x dx. H1 theta equal to 2. What is the f of x here? The f of x is the 1 by theta. Substitute 1 by theta. The theta equal to 2 is substitute here 1 by 2. So the integration is x 0.5 to 2. So 2 minus 0.5 is 1.5. 1.5 divided by 2 is 0.375. The beta value is 0.75. How to find the power of the test? 1 minus beta. The 1 minus beta equal to 1 minus 0.75. It is equal to 0.25. The power of the test function is 0.25. For this problem, ఈ problem ki 0.25 వచ్చిందమ్మా. నెక్స్ట్ ఇలానే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి కానీ సెకండ్ క్వశ్చన్ నుంచి కానీ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిదర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, అక్కడ డెఫినేషన్స్ ఇస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వరు, ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే అక్కడ డెఫినేషన్స్ ఇవ్వరండి. సింపుల్గా చెప్పేది. సో మీరు కంపల్సరిగా డెఫినేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ the third question is here state and prove Niemann Pearson lemma. It is 12 marks question అయితే ఇక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్ రక్కే మినిమం మీకు 4 మార్క్స్ ఉంటాయి. మినిమం మీకు 4 మార్క్స్ ఉంటాయి స్టేట్మెంట్ కి. స్టేట్మెంట్ లేకుండా మీరు ప్రూఫ్ రాస్తే మటుకే మీకు 8 మార్క్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ హియర్? లెట్ k greater than 0 be a constant. W is a critical region into size alpha. W equal to x belongs to S, f of x comma theta 1 divided by f of x comma theta naught greater than or equal to k. It is also the witness like this. X belongs to S, the numerator is L1, the denominator is L0. L1 by L0 greater than or equal to k. And W bar x belongs to S, f of x comma theta 1 divided by f of x comma theta naught less than k equal to x belongs to S, L1 by L0 less than k. L1 by L0 less than k, where L1 and L0 are the likelihood functions of x1, x2, and so on, xn, and h1 and h0 respectively. Then W is the most powerful critical region for testing simple null hypothesis h0 theta equal to theta naught
and against simple alternative hypothesis h1 theta equal to theta 1. So ఇది స్టేట్మెంట్ అండి. స్టేట్మెంట్ వాటికి మీకు 4 మార్క్స్ రావాలంటే కంప్లీట్ గా నీట్ గా కంప్లీట్ గా రాయాలి. ఇక్కడ w a is greater than 0, it is a positive constant. w is a critical region with size alpha. w equal to x belongs to s f of x comma theta 1 by f of x comma theta 0 equal greater than equal to k equal to x belongs to s l1 by l0 greater than equal to k. The opposite ఇక్కడ greater than or equal to తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటారు, less than తీసుకుంటారు. ఇది greater than less than ఇందాక చెప్పాను. It is a critical region రా బాబు. Accept wr is the accept region అని. So here L1 and L0 అనేవి ఏంటి, likelihood functions under the null and alternative hypothesis respectively. W is the most powerful critical region for testing simple null hypothesis h0 theta equal to theta 0 and against simple alternative hypothesis h1 theta equal to theta 1. Here we need to estimate the W is the most powerful critical region. W is the most powerful critical region. So listen the statement result proof. Given that W equal to x belongs to s L1 by L0 greater than equal to k, it is equation 1. W bar x belongs to s L1 by L0 less than k, it is a statement 2. Equation 2. W be a critical region with their sizes alpha, beta and 1 minus beta. What is alpha? Alpha equal to probability of type 1 error. What is type 1 error? Reject h0 when it is true. Reject h0. Rejection region means W. When it is true means h0. Equal to integral w L0 dx. Similarly, beta equal to probability of type 2 error. Probability of type 2 error. Probability of type 2 error means accept h0 when it is false. When it is false. Accept region denoted w bar. So x belongs to w bar given h0 is false. Sir, a is true, h1 is true. Integral w bar L1 dx. It is equation 3 and 4. Next, power of the test 1 minus beta equal to 1 minus integral w bar L1 dx. 1 minus w bar equal to w integral w L1 dx. It is equation number 5. And w1 is the another critical region. W1 be the another critical region with sizes alpha 1, beta 1 and 1 minus beta 1. What is alpha 1 here? Alpha 1 equal to probability of x belongs to w1 given h0 integral w1 L0 dx. It is look like equation 3. Equation 3 లాగే ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ w అనే క్రిటికల్ రీజియన్ వీటన్నిటికి ఇప్పుడు తీసుకునేది ఏంటంటే w1 అనే క్రిటికల్ రీజియన్ కాబట్టి సేమ్ అది ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. ఇంటిగ్రల్ w1 L0 dx. beta 1 equal to probability of x belongs to w1 bar given h1 equal to integral w1 bar L1 dx. It is equation number 7. Now taking the power of the test 1 minus beta 1 integral w1 L1 dx. So let us assume w and w1 be the critical region with their sizes alpha and alpha 1. Okay, w యొక్క critical region alpha, w1 critical region ఏంటి alpha 1. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వెన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ని ఇది a ఇది b అని తీసుకున్నాను, ఇది a ఇది b అని తీసుకున్నాను, ఈ పార్ట్ c అని తీసుకున్నాను. సో దీన్ని w1 అన్నాను. అంటే వాట్ ఈస్ ద w is the a union c. W1 is the B union C. W is the A union C. W1 is the B union C. B union C. So, B union C. So, here I consider the W1 is the alpha is greater than equal to alpha 1. Let us assume alpha greater than equal to alpha 1 అని తీసుకున్నాం. ఆల్ఫా అంటే ఏంటి ఈక్వేషన్ 3, ఆల్ఫా 1 అంటే ఏంటి ఈక్వేషన్ 6. ఇంటిగ్రల్ w L0 dx greater than equal to integral w1 L0 dx. w is the a union c, w1 b union c. The a union c b union c is written as integral a L0 dx plus integral c L0 dx. b union c is written as integral b L0 dx plus integral c L0 dx. Both sides integral c L0 dx integral c L0 dx cancel. So integral a L0 dx greater than equal to integral b L0 dx. It is equation number 9. Now from equation 1 the critical region w equal to L1 by L0 greater than or equal to k. Here L1 greater than equal to k into L0 cross multiply చేశారు. Taking integral on both sides integral dx integral dx. Okay, it is a critical region w, so that's why you are taking the w.
Okay, here W is A is subset of W. A is subset of W. Sorry, W is subset of A is subset of W. So the W is replaced by A. The W is replaced by A. Since A is subset W, the W is replaced by A. Integral A L1 dx greater than equal to K into integral A L0 dx. ఎక్కడైతే W ఉందో ఆ ప్లేస్ లో A సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఓకే దీన్ని రివర్స్ ఆర్డర్ లో రాశాను. ఇంటిగ్రల్ K L0 dx లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ A L1 dx. ఎందుకు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు రాశానంటే హియర్ వన్స్ అబ్జర్వ్ ద 9th కండిషన్. ఓకే ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం అమ్మా. రైన్ ఆఫ్ అనేది ఒక్క నిమిషం. Integral A L1 dx greater than equal to K into integral A L0 dx. A L0 dx. Here once observe the equation 9. Integral A L0 dx plus layer also integral B L0 dx. So integral A L0 dx plus E plus integral B L0 dx right. So integral A L1 dx greater than or equal to K into integral B L0 dx. దీన్ని రివర్స్ చేసి రాస్తే K into integral B L0 dx less than or equal to integral A L1 dx. It is equation number 10. Similar way, taking the equation 2, that equation 1 తీసుకున్నారు, ఇక్కడ equation 2 తీసుకోండి. W bar equal to x belongs to S, L1 by L0 less than K. L1 by L0 less than K. L1 less than K L0 cross multiply చేస్తాం. Taking integral on both sides. Here what region? W bar region, taking W bar. The W bar intersection W1, is subset of B, so the W bar is replaced by B. Indaka A anedi W anedi replaced by A. Here W bar is replaced by B. So integral B L1 dx less than K into integral B L0 dx. K into integral B L0 dx. Once observe the equation number 10. K into integral B L0 dx plus layer రాసుకోవచ్చు, integral A L1 dx రాసుకోవచ్చు. So substitute here. The equation number 10 is substitute here. Integral A L1 dx. Okay, now both sides adding the integral C L1 dx, integral C L1 dx. It is in a B union C. It is in a union C. Integral B union C L1 dx less than or equal to integral A union C L1 dx. B union C is the W1, A union C is the W. So once observe the equation number 5 and 8. So it is nothing but a 1 minus beta 1. It is nothing but a 1 minus beta. It is rewritten as a 1 minus beta greater than equal to 1 minus beta 1. Which power of the test is high? 1 minus beta is very high. Okay, it is coming from what critical region? W నుంచి వచ్చిందా, W1 నుంచి వచ్చిందా? It is coming from the 1 minus beta is coming from the WNA critical region నుంచి వచ్చింది. WNA critical region వచ్చింది. దాని యొక్క పవర్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ హై కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ క్రిటికల్ రీజియన్ అంటారు. మోస్ట్ పవర్ఫుల్ క్రిటికల్ రీజియన్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ BCR. అంటే మోస్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి థీరం చెప్పినా ఆ థీరం మీద మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని వాటిని బెస్ట్ క్రిటికల్ రీజియన్ అంటారు. మోస్ట్ పవర్ఫుల్ క్రిటికల్ రీజియన్ బెస్ట్ క్రిటికల్ రీజియన్ అని కూడా అంటారు. మీకు సెకండ్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారంటే ఎయిదర్ ఈ NP-లెమ్మా థీరం అయినా ఇస్తారు, లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హియర్ ఫైండ్ ద BCR ఫర్ టెస్టింగ్ H0 theta equal to against H1 theta equal to 1 of exponential distribution. ఇలానే ఇస్తాడు. మీరు అక్కడ క్రిటికల్ రీజియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మీకు ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఇక్కడ ఒకటి బైనామియల్, ఒకటి పాయిజన్, నార్మల్, ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఈ మూడింటి మీదే మీకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. సో కేర్ఫుల్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఫైండ్ ద BCR ఫర్ టెస్టింగ్ H0 theta equal to 2 against H1 theta equal to 1 at a exponential distribution. Given that H0 theta equal to 2 versus H1 theta equal to 1. The PDF of exponential distribution. మీరు ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే కంపల్సరీగా వాటి యొక్క మాస్ ఫంక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ యొక్క మాస్ ఫంక్షన్స్, డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ మీద ఐడియా ఉండాలి. f of x equal to theta into e power minus theta x. What is the likelihood function here? How to find the likelihood అంటే the product of the density functions, that is L equal to pi is or I equal to 1 to n f of xi
that is f of x1 into f of x2 into and so on f of xn. f of x1 అంటే theta into e power minus theta x1, f of x2 అంటే theta into e power minus theta x2 and so on f of xn అంటే theta into e power minus theta xn. Theta into and so on theta power n. If base is equal, power should be added, e power minus theta x1 minus theta x2 and so on minus theta xn. Here the common point is minus theta. So minus theta into x1 plus x2 and so on plus xn. Here it is written as e power theta power n into e power minus theta into summation xi. Okay. Now np lemma ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. నీమాన్ పియర్సన్ లెమ్మా ఏంటి? మనకి np లెమ్మా స్టేట్మెంట్ ఏమొచ్చింది? W is a మోస్ట్ పవర్ఫుల్ క్రిటికల్ రీజన్ అని చెప్పాను. మోస్ట్ పవర్ఫుల్ క్రిటికల్ రీజన్. W అంటే ఏంటి? మనకి థీరంలో ఏం రాసాం స్టేట్మెంట్? x belongs to s L1 by L0 greater than equal to k. So here taking this statement and L1 by L0 greater than or equal to k తీసుకున్నాం. L1 అంటే ఏంటి? L1 అంటే likelihood function under h1. L0 అంటే likelihood function under h1. So what is the h0 and what is the h1 in this problem? The h0 is the theta equal to h1 theta equal to 1. h0 theta equal to 2, h1 theta equal to 1. So theta equal to 1 substitute we are getting the L1. అంటే theta power n place లో 1 power n e power minus summation x. Theta place లో 2 substitute చేసి we are getting L0. 2 power n e power minus 2 into summation x greater than equal to k. So here 1 by 1 power n 2 power m ఏమో రాసుకోవచ్చు 1 by 2 1 power m. దీని కూడా న్యూమరేటర్ షిఫ్ట్ చేసి మైనస్ సమ్మేషన్ xi ప్లస్ 2 into summation xi greater than equal to k. ప్లస్ 2 నుంచి మైనస్ 1 ని డిలీట్ చేసి ప్లస్ సమ్మేషన్ xi 2 power minus n into e power summation xi greater than equal to k. Taking log on both sides. Minus n into log 2 plus summation xi into log e is greater than equal to log k. Okay, here summation xi log e is greater than equal to log k plus n into log 2 Summation xi is greater than equal to log k plus n into log 2 divided by log e. So dividing n on both sides, summation xi by n log k by n plus n log 2 divided by n cancel ayi only log 2 ఉంటుంది divided by log e. So summation xi by n is written as a x bar is greater than equal to log k by n plus log 2 divided by log e. So it is taken as a c, therefore x bar greater than or equal to c and x bar greater than equal to c, where c equal to eta. Okay, ఇది ఇలా మనం బెస్ట్ క్రిటికల్ రీజియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ టేకింగ్ ద డెన్సిటీ ఆర్ మాస్ ఫంక్షన్, తర్వాత డెన్సిటీ గాని మాస్ ఫంక్షన్ గాని తీసుకున్న తర్వాత ఓకే లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత L1 by L0 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు k చేయాలి. ఓకే, డివైడింగ్ n ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఒక ఆర్డర్ లో ప్రాసెస్ లో చేసుకుంటారండి. మీ దగ్గర నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నేను చెప్పిన సొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ అన్నింటినీ ఒకసారి తరువుగా చూడండి. ఓకే, నేను చెప్పిన డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ బైనామియల్, పాయిజన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, ఇది 4th వన్. నెక్స్ట్ ఇక రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే మీరు సాల్వ్ చేయమంటానికి ఇలా ఇచ్చాను. ఫైండ్ ద BCR ఫర్ టెస్టింగ్ h0 theta equal to theta naught against h1 theta equal to theta 1 of exponential. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద BCR ఆఫ్ ద పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అలాగే ఫైండ్ ద BCR ఆఫ్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అలాగే ఇవి ఆల్ఫా బీటా 1 మైనస్ బీటా ప్రాబ్లమ్స్ అని 1 మైనస్ బీటా ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, మీకు స్టార్టింగ్ లో ఒకటే ప్రాబ్లం చెప్పాను, ఇక్కడ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయమని ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా ఇచ్చాను. ఇది మీ మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ మినిమం ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కన్నా సాల్వ్ చేసుకోండి. ఓకే, వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక ఓన్లీ ఆల్ఫా ఇంటి బీటా ఇంటి 1 మైనస్ బీటా ఇంటి అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇవి చెప్పా కదా మీకు, ఇప్పుడు వరకు బ్లూ లెటర్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. రెడ్ లో ఉన్నవి ఏంటంటే ఎంపీ టెస్ట్ అండ్ ఎంపీ క్రిటికల్ రీజన్. ఓకే, యూఎంపీ టెస్ట్, యూఎంపీ క్రిటికల్ రీజన్, యూఎంపీ టెస్ట్, యూఎంపీ క్రిటికల్ రీజన్, అలాగే ర్యాండమ్ టెస్ట్, 1 టైల్ టెస్ట్, 2 టైల్ టెస్ట్, అంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వండి. దీంతో మీకు యూనిట్ 1 కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో యూనిట్ 2 చూద్దామండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.